Alright, so muri session ni umunsi nshaka yuko tuza kugira ibintu byinshi tuza kuvugaho by'ingenzi cyane cyane nk'amakosa asanzwe akorwa muri trading, like hari mistakes nyinshi ugenda ukora, hari account wagiye blowinga, hari trade wagiye ufata utazi impamvu wazifashe, cyane cyane wabaye driven na emotion, cyangwa se hari igihe wisanga uri gutrading inshuro nyinshi mu isoko, over trading. Hari igihe wisanga noneho uri gushakisha strategy hirya no hino, ugasanga nta structure ufite muri trading, nta strategy ufite ihamye. Usanga niba uyu munsi ufashe strategy imwe, ejo uzakoresha iyindi, niba ejo ukoresheje iyindi ugasanga uri munsi wahindaguye, ugasanga umeze nk'umuntu udafite structure muri trading. Sibyo, usanga wagaruka n'inyuma n'ibihombo byawe ugira, accounts mistakes nyinshi ugira, account blowing, trades nyinshi ufata ugasanga zigenda ziri based cyane kuri emotions, ukunze kwisanga cyane wacuruza inshuro nyinshi zitandukanye, ugasanga wabaye emotional cyane, ugasanga watangiye no guhimba strategies zidahari, right? So muri session uyu munsi ndaza kwibanda cyane kuri gukosora ibyo bintu bitanu by'ingenzi. Hari amakosa ugenda ukora utazi n'impamvu yakoze, bijyanye cyane no kutagira trading plan, utagira plan ukurikiza muri trading. Usanga wablowinze accounts nyinshi zitandukanye, ukaba utanamenya n'impamvu account imwe wayiblowinze ngo be wamenye n'uburyo ushaka kwitwara ngo account izakurikira ntizabe blown. Sibyo, usanga uhora umeze nk'umuntu blowing account, utradinga inshuro 10 ku munsi, ufata trades 20 ku munsi, ufata trades 100 ku munsi, umeze nk'umuntu nkaho kuva imbere ya chart ni ikintu kidashoboka kudafasha trade. Sibyo, usanga watangiye no guhimba strategies just kubera ko nta setup ihari. Sibyo, so muri session uyu munsi ndaza kubigira clear, ndaza guhingira muri chart zigusobanurira, zigufasha kuba wakelevatinga kandi ukaba wasobanukirwa neza impamvu ndetse kandi ibyo ukenera by'ingenzi ushobora kuba wakoresha cyangwa se wakwitwaza muri trading ku buryo uba a structured trader. Sibyo, hari abatrader benshi basanzwe bahari benshi cyane ariko nta structure bagira, kadashobora kumubaza se strategy ukoresha niyi, ntabe yanayikubwira, kababwira ati ngewe iyo market igende gutya nkora iki ngiki, ugasanga there's a fake strategies. Sibyo, usanga fake strategies, over trading, emotional trading, nibyo bintu bituma ahora akora amakosa agiye atandukanye, nibyo bintu bituma ahora blowing accounts. Sibyo, so session uyu munsi uze kuyitaho cyane, ndetse kandi ku bantu batabonetse cyangwa se bari bujoining batinze cyangwa se connect itari bimeze neza, this is a full recorded session kuryo ushobora kuba wayireba anytime. So this session bibutsa yuko ari session ziba buri wa gatanu every Friday, so ku buryo ziba ari session zo gufasha buri muntu kuba ya elevating muri trading, cyane cyane aho utisangamo neza amakosa ukora, aho utumva neza muri strategies, n'ibindi byinshi bitandukanye bigenda bigufasha muri trading. So going ahead, mbibutsa neza yuko aho ugize ikibazo ushobora kucyandika muri comment section ku buryo nshobora kuba nagisubiza, ku buryo making sure yuko session kugira akamaro cyangwa se igira icyo igufasha, not ko wa joininze ntaba ari living a session. Sibyo, so ndaza konza rero guhera cyane kuvuga kuri analysis, kuri signal natanze no munsi. Twari dufite kwinjira muri sell, twari dufite gufata sell, twari gutegereza yuko isoko rizamuka rikagera kuri no level, kuri no level hano twari dukeneye kwinjirira, then tukajya twasellinga. So zila points navuzeho rero ndaza kuzisobanura nkoresheje no trade twafashe, no signal natanze no munsi. Sibyo, ku kijyanye na over trading ndaza kubisobanura n'ubundi nkurikije ino signal natanze, ku kijyanye na emotional trading, ku kijyanye na na fake strategies. Usanga wakriye strategy nk'ubu ngubu ugasanga hari umuntu already yamaze kwinjira mu isoko kandi strategy tubwira yuko twari kwinjira mu isoko market ikizanga. Sibyo, ugasanga
umeze nk'umuntu like wari kwihangana birakugora. Emotions ni ibintu bituma like trading based on emotions, not based on a strategy. Ibyo nk'ubwo strategy like itubwira yuko dufite hano, itubwira yuko tugomba gutegereza nk'uno murongo w'umutuku naciye hano. Like this was to simply mean yuko market niza hano hejuru, like urabona yuko hano dufite already trend line, like support trend line yamaze kuba broken. Ruvi icyo twagombye kuba twategereje hano, like impamvu twayishanyije hano nuko urabona isoko rya hano bwa mbere riba rejected, isoko riza hano bwa kabiri riba rejected. So kuba market yaje hano inshuro ya mbere ikaza n'inshuro ya kabiri, like there hari possibility yuko twari expectinga yuko market nihagera n'ubundi kuri no same level iri busubireyo. Ariko kuba bitabaye, what happened nuko like market shifted a level. It was a support level, yari support level, market ikiri hejuru, it was support level. Ko dusanga tuzi yuko support levels ni levels ziba ziri munsi y'isoko, sibyo? Nubwo ngo zibuza market kuba cyangwa se zibuza prices kuba za depreciating. It prevents depreciation, sibyo? Urumva depreciation means like guta agaciro kw'ifaranga. Nugaruka neza kuri currency pairs urumva yuko like market hano iramutse imanutse simply means yuko like currency iri buze kubiri guta agaciro ni base currency ariyo iri imbere, ariyo New Zealand dollar. Ko hano dufite New Zealand dollar ndetse na US dollar. So to mean ino level iba idahari cyangwa se ino level iba itari strong, to mean yuko market yaza ku depreciating, market yaza guseringa kumanuka, then bivuze yuko automatically turahita twumva yuko New Zealand dollar ariyo base currency muri ino currency pair turi gutrading hano, niyo irabiri guta agaciro. Bivuze yuko New Zealand dollar irabiri guta agaciro, then US dollar iri kuzamura agaciro. So bivuze ngo amadolari yari kuba ari kuzamura agaciro kuri New Zealand dollar. Bivuze ngo turi guseringa New Zealand dollar kubera ko iri guta agaciro kuri currency yindi biri correlated. Ubwo urumva currency yindi iri correlated ni quote currency. Ko muri currencies buri gihe turi gutradinga tuba dufite currencies ebyiri, haba ari base currency ndetse na quote currency, sibyo? So means niba market iri guseringa, so bivuze ngo base currency iri guta agaciro. Noneho market niba iri kugura, bivuze ngo base currency niyo iri kuzamura agaciro, sibyo? Automatically niba market iri kugura, so bivuze yuko base currency dufite mwaho ngaho niyo iri kuzamura agaciro. Biri kumvikana? Ko hari abantu akenshi batamenya kubitandukanya, sibyo? Kababwira kwibaza se base currency like bihagarara iki, quote currency bihagarara iki, se iyo tugiye muri buy bisobanura iki, iyo tugiye muri sell bisobanura iki, sibyo? Like simply base currency iyo dufite base currency muri currency pair, like niba iri kugura, niba tugiye buy means yuko iyo base currency twamaze gukora analysis dusanga iyo base currency irabiri kuzamura agaciro over quote currency. Biri kumvikana, right? Kumvikana. Niba market iri kuzamuka, like niba twari turi kugura, market twaba twasanze like turi buze kugira opportunity yo kugura, that simply means yuko muri currencies dufite arizo base currency ndetse na quote currency. Base currency ari irabiri imbere, base currency niba iri kuzamura agaciro hano, sibyo? Bivuze ngo New Zealand dollar hano niyo irabiri kuzamura agaciro, means turi kuyigura, we are buying, we have made our analysis dusanga base currency ariyo New Zealand dollar ni irabiri kuzamura agaciro, bivuze ngo quote currency irabiri guta agaciro. So igihe noneho turimo tugurisha simply means yuko like market iri kujya downtrend, we have a downtrend down here. So bivuze yuko New Zealand dollar ariyo base currency dufite hano hano iri ku depreciating, iri guta agaciro. So iri guta agaciro, then base currency iri kuzamura agaciro. Bivuze ngo automatically base currency yari imbere iri guta agaciro, quote currency iri kuzamura agaciro, sibyo? That's why we are selling. Igihe turi muri buy noneho bibiri opposite, base currency bibiri opposite, base currency iba iri kuzamura agaciro, sibyo? Base currency iri kuzamura agaciro, and then quote currency iri guta agaciro. Biri kumvikana? As simple as it is. Sibyo? Noneho hano rero nicyo twari dufite hano, like mu gihe turi gushakisha like buys opportunities,
akenshi tuzifashisha support level kubera iki support zituma like price itajya muri depreciating. Support zituma market like izikipinga market, zituma market itajya muri depreciation cyangwa se itajya muri sales. Like ni levels, imaginary levels like dushanya muri market zituma price itaba depreciated. Uvuga ngo zituma base currency zitari bube depreciated. Biri kumvikana hano. So means yuko niba noneho ino level ibaye weak, iyo support level ibaye weak, simply birabishatse kuvuga yuko noneho like this level was weak. Ntago bishatse kuvuga yuko ino level like ibaye weak, bishatse kuvuga yuko like tutayifashisha mu bundi buryo. Iyo market ibaye like ino support ibaye weak, bivuze ngo at some point iri buze kutubera resistance. Noneho resistance ni ya level ibiri hejuru y'isoko, sibyo? Support ibiri munsi y'isoko, sibyo? Then resistance yo ibiri hejuru y'isoko. Biri kumvikana, right? So simply means yuko that's even the story behind breakout and retest. Breakout iba breaking kuri support, like rona hano habayeho breakout kuri support, the market have already blocked from the support. Noneho iyi support yari support yacu automatically yayisitubera resistance level. So resistance level, that means niba market ya rejecting za inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri as support, means yuko nigaruka noneho hari possibility yuko iri bube rejected. So iraba yatubereye resistance. So this is a support to resistance. Iyo breakout and retest, then tukinjira mu isoko. Icyabayeho hano niki? Urabona like market ntago yigeze nta level dufite hano, kuko always ugomba kwinjira kuri point of interest. Hari umuntu ushobora kuza just ni cya kintu navuzeho, like uburyo wisanga wahimbye strategy itabaho. Ndaza gusobanura zira point zose kuri no trade just ugasanga wahimbye strategy idahari, ugasanga overtrading iturutse just kubera nta patience wagize, byose ugasanga bibaye driven na emotions. Sibyo ndabisobanura byose muri no trade ku buryo uri buze kubyumva neza. Hari umuntu currently ushobora kuba yabaye yinjiye muri trade already, abonye ino candlestick itangiye kumanuka, akahita pressing a trade iwe, stop loss hano hejuru, boom, ati twagiye, isoko ryatangiye guselling. Kandi like from the strategy hano nta level, nta point of interest ihari iri buze kubwira yuko it's time to sell, kuko like you don't need to buy or sell out of nowhere. Niba dufite support hano munsi, like bivuze ngo turi buze kugura market igeze kuri resistance, tugurisha market igeze kuri turi buze kugurisha market igeze kuri resistance, tugure market igeze kuri support. Let's say it like that. Then kusanga at some point niba market igeze hano out of nowhere, ntago iri kuri support, ntago iri kuri resistance, kusanga uri gushakisha opportunity. Kandi exactly nta point of interest dufite hano, like we don't have any point of interest kujisha kwinjira mu soko ngo wagura cyangwa wagurisha. Kusanga market igeze ahangaha, sibyo? Market igeze ahangaha, uri gushakisha opportunity muri market, kandi uri guhimba strategy. Like what's the point of interest? Unless niba hari strategy uri gukoresha iri kukwereka neza yuko hano hari point of interest, iri either niba ushaka kujya muri sell, hari point of interest iri kukubwira yuko market igiye kuba rejected itangire kujya hasi, cyangwa se hari point of interest iri kubwira yuko market noneho igiye kugura now yerekeza hara hejuru. Ariko out of nowhere niba aho ngaho nta support, nta resistance, how like ushaka kugurisha gute, ushaka kugura gute? Always make sure niha cya kindi cyuko like ntugahimbe strategy mu gihe like wisanze just uri kwiforsa kugira ngo ufate trade. You want to take a trade, ugasanga urimo kwiforsa like by fire by force, ngomba guguruka kuri no trade ari kumfashe trade runaka. I want to press a trade. From there niho guhimba strategy bizaturuka. Uzisanga watangiye kwinjiraho utagombye kwinjirira, uzabimenya neza ruko iyo trade maze guhitinga stop loss. That's when your mind will come back, oh there was no setup already. Nta setup. Akenshi uzabimenya, uzabimenya ruko market yawe maze kugira loss. Nugira profit, nubikora ukagira profit, that's the very bad thing which can happen to you in trading. Impamvu nuko biraba bikugoretse mu buryo always nta muntu za convincinga yuko like
niwongera gufatira trade hano izaba losing trade, kuko wigeze kuyifatira winning trade uzumva yuko ari strategy ahubwo uzahita uyigira strategy. So means luck ugize uno munsi, sibyo, kubera ko just for pressing the trade aho ubonye hose zizatuma wumva yuko n'ubundi n'ubutaha market nikwereka something like this uzayifata, sibyo, which would be better at least yifatika aba losing trade kugira ngo like just for you to rewind ubundi ugaruke ubanze urebe se koko hari opportunity, like kugira ngo n'ubutaha nibinaba ikaba winning trade iryo kosa ntuzaryongera. So it will be part of like mu buryo bw'uko write down your strategy at some point. Niba nta point of interest ufite, ko buri strategy bitewe na strategy ukoresha igomba kuba ifite point of interest. Niba ukoresha SMC igomba kuba ifite point of interest. Niba uvuga ngo like ndabona liquidity, niba uvuga ngo ifite order block, is a point of interest. Niba market itazigezeho, you don't need to press your trade. Ni ibintu biri automatic, sibyo. Niba market itari kuri point of interest, there is no need to enter, nta mpamvu yo kwinjira, sibyo. So noneho rero niba wabyanditse hano at some point ufite na checklist uvuga ngo like ese nahanga nshaka kwinjira bizakurinda no gukora amakosa sometimes. Ahanga nshaka kwinjirira, sibyo, like this level nshaka kwinjira ugasanga ubaye tempted, warigiye gufata trade umaze umunsi wose wicaye kuri chat nta trade ufashe, usanga ubaye tempted, uri kumva hari ikintu kiri gusunika yuko ushaka gufata trade hano, sibyo, ariko ukaba wayifata kubera you are out of your mind, like overwhelmed, overtired, wiriwe kuri chat nta checklist ufite. We don't have a checklist kubishaka kureba kureba kuri checklist, it's like a reminder, hold on, something is happening. Ahanga ushaka kwinjirira, like what's the like point of interest ni bikaba byakubuza ku trading ako kanya, ariko at some point wabaye overwhelmed nta checklist ufite, like ntago bikunda, uhisanga wayifashe ugarura ubwenge kugiye ari ukugize loss, kaza gusubiramo ugasanga oh nta trade yari hari, but kubera ko you wanted to fulfill your goal yuko buri munsi ugomba gufata trade, wayifashe kandi wahombye. But what was the reason for you to like ko shaka gufulfilling goal yawe yuko buri munsi ugomba gufata trade, then ugahitinga amadolari 100 amadolari 1000, but you just made a loss. So byari bimaze iki ko just wari guhaguruka imbere ya chat yawe ukagenda bugaza trading ejo opportunity hari, sibyo. Mbigarutseho kuri iyo trade hano hari umuntu already wamaze kwinjira muri trade akabona zino candlesticks ziri kuzamuka, ubu ngubu umutima washyushye, sibyo, like I know you are already back on your senses, sibyo, kandi ntago ari ikintu kibaho ko turabantu, sibyo, like ni ibintu bibaho cyane, ni ibintu bibaho, like ni ikintu utashobora kurwanya mu gihe utikontrol. Kwikontrol rero nta kindi ni ukuba wagira like have a checklist, control yourself. Ko nugira checklist ukayigenderaho 1 month, kuko buri ubwonko bw'umuntu like buba consistent ukora ikintu like consecutively more than at least I don't know, but at least kugira ngo ugire behavior ku kintu runaka at least 2 months ukora ikintu runaka, biragoye yuko wagaruka ngube gusubira kuri za mistakes wagira. Practicing the same thing, kwinjiriraho wagombye kuba winjirira utabaye driven by emotions, ukabikora amezi 2 you are gone, sibyo. Utabaye profitable kubera icyo ngicyo means hari akantu kari kubura, nako ushobora gupracticinga for some time, kuko biranoroshye kuba wamenya mistakes ugira muri market iyo ugaruka inyuma ugakora check up ukareba se what am I doing wrong, cyangwa se ni igiki ndi gukora inshuro nyinshi at the end of at the end of the month, at the end of the week, ni ikindi gukora inshuro nyinshi. Ese ikindi gukora inshuro nyinshi ndi kwinjira hatariho market kabanza kankuramo, then ikajya yakomeza muri direction yanjye, usanga winjira hano already, usanga wanashyize stop loss hano. Imagine just you wanted a very big risk reward ratio, then something like this, cyangwa se ugasanga uri guhimba strategies ibintu bidahari kandi ntago uri mu makosa. Impamvu ni ihe nuko we are humans, utikontrole like at some point ubundi muntu nyine, sibyo.
utagize in control of yourself, like ngo ube aware of what you do, kandi kuba aware of what you do utagombye gukora nuko we check what you do, not like you must suppressing the trades urayibagiwe ejo uragarutse, cyangwa se ugasanga chat yawe trade ufunguye uyu munsi wisisiba uragarutse ejo ngo niba hari trade ntajya nsiba ni losses. Winning trade ushobora kuyisiba kuko I already knew what to do, I practice my writing, but most of the time losses zanjye ntabwo nkuze kuzisiba muri chat. Impamvu ni I don't want to make that same mistake. Buri kimwe wakora, don't delete your losses. Uko bigenda kose, don't delete your losses. Better you can delete wasiba profit zawe kuko like profit zawe like you already did the right thing. Sabyo wakoze icyo wagombye gukora, then market yagiye uko yagombye kugenda. So means yuko you had icyo wari ufite, strategy wari ufite mutwe niyo wa practicing, then market igenda in your direction. Ariko iyo ugize loss, not based kuko ari igihe uba right wakoze buri kimwe gishoboka ariko ikaba losing trade, you accept it, that's a losing trade. Ariko hari losing trades ugira just kuko nawe ukabibona ko this was my fault, izo trade ntukazisiba. At least niyo wazisiba muri chat, take a screenshot of it. Hari igihe some point najyaga ngira losses, nkayifata screenshotinga, nkayiprintinga, nkayishyira impande y'imashini, like I will never do this mistake again. Kandi byagiye bimfasha cyane. Trade imfashe, iyo trade nduzinze trade, like ntago nibuka igihe nigeze mfata trade aho ntigeze nkurikiza strategy yanjye. I don't remember that time. Ikaba losing trade ariko nzi yuko nakurikije, I followed my strategy. Urebe na trade nanga buri year yose natanze ko I know yuko results za trade zose mfashe ndazitanga, ndazerekana publicly. Uzarebe nta trade nimwe nigeze mfata idakurikiye strategy yanjye. Impamvu ni I did that thing yuko I made sure I made my mind like consistent, like consistency, like practicing ikintu inshuro nyinshi mu gihe runaka. Sibyo kugira ngo bibeho kuriye, like ngere kuri level yuko ntago mba tempted na buri trade ije yose. Sometimes I had to screenshot my losses, nziprintinga impande y'imashini, impande ya screen yanjye aho ngaho gutya, ujye mvuga ati this mistake I will never repeat it again. Sibyo kuko impamvu n'abantu batita kuri trading cyane ugasanga nta nubwo iba like ifite ikibamariye, cyangwa se ugasanga like nuko uyitreatinga nk'ikintu kidashoboka. Trading is possible, irashoboka cyane. Icyo ukeneye just nuko mindset yawe. Turi abantu, hari ibintu utarwanya ngo bishobore utikontrol. Hari ikintu cya over trading, iki kintu cyo gufa just FMO, kuba ufite ubwoba kuko kugira ngo winjire muri trade itageze kuri point of interest yayo, nuko ufite ubwoba yuko iri bugucike, like automatically nuko ufite. Kandi turi abantu, ntago warwanya ubwoba ngo bishobore, it's impossible kurwanya ubwoba ko turi abantu. So kugira ngo burwanye ahubwo n'uburyo wikontrola, nibyo wisanga waburwanyije. Ntago like niba uri umuntu ugira ubwoba ntago wabwikuramo, but we control, ukagira measures we control, wisanga wabukontrol. Ntago wihindutse undi muntu, ahubwo you was in control. First of all, you was aware to say I'm a nervous person. So now since I'm a nervous person, I'm aware of myself. Now icyo ngomba gukora nukuba like nukuba nukwikontrol, just to be in control ya buri kimwe, emotions buri kimwe. Amakosa nkora ndayazi, amakosa nkora inshuro nyinshi nayanga. So ni gute nabikora, how can I do it so I wouldn't be repeating that same mistake. Uburyo bwo kwikora n'ubuherero, just have a checklist, sibyo? So dukomeje, urabona hano dufite support already, maze kwisobanura mu kanya yuko hold on, this was our support. Urabona ino murongo dufite hano, then ino murongo wabaye umaze kuba broken, then wahise tubera resistance already kuko market iri munsi, so means it's a resistance. So bivuze ngo niba market ya rejecting hano inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, so means anytime igarukaho iriho rejected also. Birikumvikana, iriho rejected, urumva respectively kuri direction irimo. Niba iri munsi
so bivuze ngo this is already our resistance, ko resistance biri hejuru yacu y'isoko, then support biri munsi y'isoko. So niba rero itaje ngo tubone yuko habayeho rejection, tubone yuko market yaduhereje rejection, ngize itwereka yuko okay, this level was rejected, tuvuze ngo market it have confirmed yuko this level is strong, ko tube twabona point twinjiza mu isoko, there is no reason for us to enter in the market. Niyo yaza, urabona icyabayeho n'iki, hari screenshot nohereje muri signals channel kuri Telegram, aho like nerekanye yuko ino signal like ino candlestick yamanutse hano, hari umuntu ari kuyibona akahita yinjira muri market, akaba yaninjira. I know some birashoboka ko hari abambaje niba iki still kiri valid, hari n'abambaje niba like gusa I know yuko hari abayinjiye, not many but hari signs nabonye yuko hari abayifashe, sibyo. And then from there like icyo wari gukora niki, niba ubonye yuko hajemo temptations muri market, kusanga ufite imitwe ibiri, say like bitangiye kumanuka, like hari possibility yuko ko nabibonye in the past byabayeho yuko ntago yigeze ikora kuri ntuza kuri level yanjye ubwo yise yikomereza, so it means yuko ntago iri bunshike ndayinjirana, kabusanga urinjiye right now iri kugaruka kuri stop loss yawe, sibyo. So what you have to do ni gukurikira strategy yawe. Niba itaje ngibe rejected hano, why do you need to enter it? Niba itaje ngibe rejected, niba itaje ngiduhereze ngijye kuri point of interest dukeneye, nta mpamvu yo kwinjira, there is no need to enter. Niba ubona there was no point of interest, kandi point of interest twari dukeneye ni ihe, like nuko ino support yatubereye resistance, itwereka yuko iduha proof yuko now it's valid, isoko ryagerageje ku appreciating, then it was rejected. So it means this would be a strong resistance. So niba tutabonye ikintu nk'icyo nta mpamvu yo kwinjira mu isoko, ntabwo ushaka gushira amafaranga yawe kuri trade ita making a sense. Instead, stand out of your chart, wait for tomorrow. Yashire aho kuri trade making a sense, at least niya nahomba it's better, you saved your future. Impamvu nihe nuko bisubiremo, nufata trade ukurikije bad habit, iki kintu nkunda kukivuga cyane, like nufata trade ukurikije bad habit, ikajya like nibishoboka ndasenga kugira ngo iyo trade izagende nabi, kuko nigenda neza biragoye kuziyumvisha yuko ubutaha nibibaho utazayifata, kandi that's a big mistake, ntago bizakunda kubaho. Iyo trade izahitinga TP cyangwa se izagenda neza muri trade 10 izagenda neza trade imwe cyangwa ebyiri, n'Imana ni gukora neza zizaba ebyiri, zitabaye zero uzabugira amahirwe, sibyo. So means yuko like practice, hari ikintu ukora, hari trade gukora ukabona uyiguyeho, uzarebe neza ira trade nimara kuguhereza profit nk'iyo ngiyo, uzarebe neza trade zizakurikira, nuzifata ugendeye ku cyo kintu, uzasanga ayo zaguha, ayo ya trade waguyeho yaguhaye yose yasubije mu isoko, yose wayasubijemo, like it's a losing trade. Kubera iki? Just that's how it is psychologically, kuko like forex trading iri structured mu buryo yuko like iri umuntu utari structured ntago yishobora, sibyo. Niyo mpamvu idakorwa na buri muntu wese, sibyo, kandi ni nayo mpamvu ifatwa nk'ikintu kidashoboka. Mpamvu ni like structuringa n'ibintu umuntu like bimugora, kubera iki? Yafashe ibyo yumvishe hirya no hino akumva ko ntago bishoboka nyine. Trading ni ikintu kidashoboka, whereas trading ugize structure, you ubaye aware y'amakosa aba, ukagira n'umuntu ukubwira aya makosa ukora, cyangwa ukagira n'umuntu ukubwira izo mistakes. Like this is one of the big mistake, like gufata trade ukayigwaho ukumva ko ari strategy ivuyemo. Urumva tumaze kuvuga ku kintu cyo ko uhimba strategy bitewe nuko first of all hari mistakes, hari trade waguyeho, like it was kuko hari igihe guhereza umwana mutoya trade ugasanga just fata trade yarios akaba yayifata ikaba winning trade akayigwaho gutyo, ariko ejo ntago azayifata. Whereas as a trader ukeneye kuba consistently making money, sibyo, consistent in profits.
so kugira bizabeho rero ni gute bizabaho nuko ukurikiza strategy yawe uba strategic mu buryo bw'uko ntabwo uzapfa just kwinjira muri trade aho ubonye hose sibyo dore nk'ubu ngubu twinjiye like tugarutse gato inyuma kugira ngo baze nkwereke nkaho ino setup undi yaturutse sibyo hold on like urabona currently dufite empty chart hano sibyo we have an empty chart currently so naje hano like first of all mbere yuko ngira n'ikindi kintu nkora ndabanza ndebe niba hari opportunity mfite muri market I want to see niba hari ntabwo nshaka kujya muri details kandi mbona nta opportunity niba urumva ndabanza ndebe strategy yanjye ni it's trend line so niba hari trend line ese like first of all niki mfitemo hano ndibuze kugurisha ndibuze kugura what's the trend mfitemo hano nindeba currently ndabona yuko current ndebe hano current market structure mfite hano so yona market yari kugura hano yahinduye direction hano from here this level hano mfite downtrend I already have a downtrend market iri kwerekeza hasi I have a downtrend sibyo ninza kureba hano like hold on mfite downtrend sibyo mfite downtrend I already have a downtrend so that means yuko nakoresheje 200 EMA kugira ngo nkore like purification they say now mfite uptrend now mfite downtrend itself tells us that code mfite downtrend ni dynamic level so this is our dynamic 200 EMA it's our dynamic resistance at the moment iri hejuru y'isoko so that means yuko turacyafite downtrend potential isoko ryakerekeza hasi that's the first thing urumva ikintu cya mbere nakoze ni ukudetermina trend mfite what's the trend mfite so nshobora noneho gukoresha higher time frames like higher time frame like kumenya nyine aho higher time frame iri sibyo urumva nshobora noneho gukoresha higher time frame confirmations kugira amenye isoko riri currently urumva higher time frame giye ikintu nkoresha to make it easy no nkoresha 13 EMA on the higher time frame nkoresha 13 EMA so I will update my 13 EMA and then nze ndebe 4 hour candlestick yanjye like urabona yuko currently already dufite because that's my strategy urabona ko currently nubwo nanarebye hano ndabona yuko already dufite resistance zone so which means hari potential yuko isoko riri kuza kwerekeza ku ino level zo hasi ikurikiza nino downtrend movement dufite guturuka ara hejuru so nanarebye neza ndaza gusanga nubundi ya 13 EMA hari rejection yuko ino 13 EMA urumva hari impamvu market yazamutse kagera ku ino level hejuru ikaba rejected this is my dynamic resistance so which means ndaza ku expecting yuko nino candlestick iri buze kuba rejected isubire hasi so that's one of the confirmation mbira yuko now I'm good to go with sales nje kureba kuri daily time frame yanjye ndaza gusanga already daily time frame yanjye iri downtrend kurabona already n'ubundi fite iki 13 EMA yanjye hejuru iri ku rejecting anytime market yagerageje kuzamuka it was rejected same thing noneho ubona yuko daily candlestick yanjye iri kumanuka that's a good sign yuko I have a downtrend so to mean icyo ndi bukora uyu munsi ko candlestick y'uyu munsi iri downtrend so I'm good to go with sales today I won't make a big mistake to go for buys uyu munsi I'm good with sales that was one of the first confirmation numva nkoze top down analysis nkoresheje iki candlesticks zo kuri higher time frame candlestick ntabwo ngendeye kuri full block ko ushobora kugendera kuri full block urabona hano like ukagendera ngo abantu bakora amakosa kumva yuko kuko uri day trader ntabwo uri swing trader ugasanga ukoze ikosa ryuko like ugiye gukora analysis ugahera ngo like uri day trader ugasanga uri gukora ari uvuze sinzi wari unyandikiye ngo ntago biri kuvuga ushobora kuba wimutinze Are you sure about it? hari warumbwiye yuko ngo ntago biri clear like abandi ndakeka bari konyumva sinzi niba
bari kunyumva, maybe wareba niba ari connection, byashoboka. Nibikomeza kwanga wowe, like nibikomeza kwanga, let me tell him, sinzi niba nibyo ndi kuvuga current ari bubyumve, gusa nibikomeza kwanga uraza kureba recorded video nta kibazo, sibyo? So alright, kadukomeze. So same thing nari mvuze hano, hari umuntu ukora mistake, urumva nshaka kuri buze, yeah alright, ongera joining, maybe biraza gufasha nta kibazo. Gusanga ari mistake ushobora like kubukora, gusanga uri day trader ushaka gukora top down analysis, gusanga uje ubanje guhuza ngo trend line hano, iyi ni daily time frame, sibyo? Ugiye kureba hano ni mu minsi, ni mu cyumweru, ni mu byumweru bibiri bishize, like something byumweru bibiri bishize, sanga uje gushanya trend hano, like uri gukora top down analysis ngo ubundi ngo umanuke ngo ujye muri 4 hour, like ngushanya uri daily, like you are a day trader, ushaka gufata move y'umunsi, ntabwo uri swing trader ngo uze gufata move y'icyumweru. So niba ushaka gufata move y'umunsi, ushaka kumenya uko candlestick y'umunsi iri buze kwitwara, that's all you need. You don't need to go for here and here. Urumva icyo uri buze gukenera, maybe uraza kureba kumenya niba ese iyo candlestick y'umunsi yaba iri kuri support level. Niba iri kuri support level means ntabwo ndi buze kujya sales. Niba kandi iri kuri resistance level hejuru, hold on, sibyo? Niba kandi iri kuri resistance level hejuru, sibyo? Like nkanga hano urugero, let me say ona nkanga ibyabayeho, niba hano hari resistance level, hold on, hano hari resistance level, wari gukora ikosa ya kwinjira muri buy, umunsi wari gusanga like yahitinze stop loss inshuro nyinshi zishoboka, amaze nk'ibyumweru bibiri yahitinga stop loss atazi biri kujya mbere, like wakoze uri gukora analysis ya top down analysis, umeze nk'umuntu uri gukora analysis ya swing trader, ugomba kumenya no ku differentiating, sibyo? Icyo ukeneye wowe, you want to catch that move within the day, so which means ukeneye kumenya uko candlestick y'uwo munsi iri bwitware, ntabwo ukeneye kumenya uko full block imeze. Urumva ukeneye ibintu bibiri kuri high time frame, ukeneye kumenya ese current candlestick yabiri kuri support cyangwa se yabiri kuri resistance. Niba iri kuri support hano nk'ubu ngubu, uririnda kujya muri sell, buri kimwe kiri bushaho kuririnda kujya muri sell. Kurabona ibyabayeho hano twari dufite level hano yaba rejected, ubona ibyabaye hano, these are one day candlesticks. So bivuze ngo inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane, bivuze ngo yamaze iminsi ine kuri no level, iza ikagaruka. Hari wageragezaga kugurisha, niba warabikoze hano urebe neza urasanga you hited stop losses iminsi nikurikiranye. Impamvu nihe byabayeho nuko like you wanted to sell when the market was already like daily time frame yawe, candlestick yawe yari kuri support. So which means kandi hano biragoranye yuko market yari kwarenga unless yuko unless yuko habaho breakout, maybe akaza kuba retest, birashoboka. Otherwise niba market yari ifite niba market hano yari ifite kwari dufite like candlestick nkingi dukeneye hano currently, nk'ubu urabona dukeneye iki? Dukeneye ko candlestick y'umunsi iri bwitware, dukeneye gukatchinga like move y'umunsi, ntago dukeneye iz'icyumweru cyangwa iki. So we want to see how candlestick y'umunsi iri bwitware. Wana iri bearish already kandi dushaka kugurisha, sibyo? So we are good to go for sales. Nizi candlestick za 4 hour ntago turi buze guhuza ngo turebe nguko like we want to see ese currently wenda iyo 4 hour candlestick ihagaze he, ntago iri kuri resistance, ntago iri kuri support. Cyo ni kigomba kwibuka, kuma kumenya sure is it not on support, is it not on resistance, sibyo? So like to purify it hano, rumva hano na 13 EMA irabimfasha, urabona yuko iri munsi, so which means potentially nuko like market ishobora kuri buze kwerekeza hasi. Then hano igihari niki hano ndaza kuza noneho muri ya time frame yanjye nkoresha mu busanzwe mu gushanya trend lines, hari ya 1 hour ndetse na like in a 30 minutes time frame. Ubundi just nkomeze I'm safe, like kwanzi yuko excuse me, candlestick yanjye iri kwerekeza hasi yo ku munsi, so which means the daily move iri to sell. So I'm confident yuko ndibuze gushaka opportunities za sales
so now ndaconsidera yuko ndi bushake sales opportunity. So the next thing nkora like shaka level noneho ndibuze gushiraho stop loss yanjye. Level ndibuze gushiraho stop loss yanjye means shaka level iri buze kumproteja mu buryo bwuko anytime market shobora kuri bugerageze kuyirenga. Nshaka gushira market yanjye ahantu hari block ituma biragoranye biruze kugorana yuko isoko riruze kwarenga. So which means aho ngaho hejuru yaho niho ndi bushire stop loss yanjye kuko anytime the market will be trying to go against me, that block iri bugarure market. Ntago ushaka gushira stop loss yanjye ahantu hari open ku buryo market yazika hatinga igasubira mu isoko. Sibyo biri kumvikana. Nunareba trades nyinshi mfata, trade nyinshi ntago akenshi like zihitinga stop loss most like ugereranije nuko zihitinga like break even cyangwa se take profit. Impamvu ni uzasanga most of the time zagiye muri target yanjye, sibyo, like they went instantly zijya muri target. Due to strategy also, I have also to use my psychology. Ntagomba just kuba hagiyeho ka profit gakeya, ntagomba kwitanye cancelling, sibyo. So bitewe n'uburyo n'isoko riri kwitwara, ngomba kumenya nanone n'uburyo bwo kwakimira profit. Niba isoko ritari kugera kuri take profit yanjye, nkabona bikoze half kwezi kose, I have now to accumulate kugira ngo nzagire a positive year. Niba ndi gukarikira ku kwezi, nuko ndi gutekereza yuko I want to have a positive year. Kugira ngo ngire positive year, kaba ngize ukwezi kumwe kuri fully break even, ngomba kugira ukwezi kuri fully partial. Biri kumvikana. Nshaka kugira like nshaka kuba like profitable at the end of a certain period of time. Sibyo. So lero like niba nshaka gushira stop loss hano ya yanjye, ndi gushaka ya block ariyo horizontal support or horizontal resistance. So ndi gushakisha market yabaye rejected inshuro nyinshi. So then cyo nkora niki, first as simple as it is, just wowe ngwino ushushanya block hano hejuru, sibyo, then uyimanure ureba aho yakoze inshuro nyinshi, ureba aho ya rejecting inshuro nyinshi, ureba hari support iri variable, ureba hari resistance iri variable, as simple as it is. Katurebe ko impamvu ndi gushaka level ndi buze gushira stop loss yanjye. So reka turebe se inyinshi zangaha, let me see, kuko ndi gushaka level relevant naho nshaka kwinjirira, sibyo. Ntago ndi buze nyishire hano kandi entry yanjye iri hano. Ndi gushaka esa hondi hari support cyangwa se hari resistance. Let me see. Shaka level market ya rejecting za inshuro nyinshi zishoboka. Can we see that? Alright. Katurebe urabona hano first rejection, this is minor, ntabwo ndi buze kwitaho cyane. Urabona ino block hano, urabona hano, sibyo, urabona hano like hari impamvu market yagiye hagera ikamenya yuko hari block runaka ikawa rejected, which means the same thing it will do in the future. Urabona hano like nshaka kureba esa hona ishize like hari rejections nyinshi zishoboka. Urabona hano this point. So now ibaze inshuro zingahe market ya rejecting the queen block. So whatever it is, stop loss yanjye uko biri buze kugenda kose, stop loss yanjye irabiri hejuru ino block for me to be safe. Whatever it is, stop loss yanjye irabiri hejuru ino block. So ninza gushushanya ya trend yanjye uko maze kubona block, maze kubona resistance level yanjye iri strong, kuryo I already know where to place my stop loss, sibyo. So then ndabona yuko abanje kubona ya trend line nari mfitemo hano, sibyo, ko already was looking for sales. Then like ona twamaze kugira breakout, dutegereje no retest, muri twabona rejection tukajya twakinjira mu isoko. So bivuze ngo nitubona something like this, market yakoze breakout already, yamaze kugira ino zone weak, yabaye weak, no ngo kuba yayirenze bivuze ngo yayi breakings, it made it weak. So bivuze ngo noneho turategereza iki, turategereza like turategereza rejection, I mean turategereza like this was already a breakout, dutegereza retest, then ntabwo kuba market igeze hano bivuze kwita twinjira.
turibuka yuko already tugarutse inyuma ho gatoya, turibuka yuko already twamaze gushaka ino block bona inshuro market ya rejectinzeho, which means we have impamvu twayishakishije. Nakubwiye yuko like kuba atari yo strategy ni yindi strategy, ariko nyifashisha kugira ngo mbone block ndi bushireho stop loss yanjye. You get it? This is another strategy, ariko nyifashisha kugira ngo mbone block ndi bushireho stop loss yanjye. Kora inshuro market ya rejectinze igeze kuri no block, hari impamvu market yageragaho ikamenya ko iyo block ihari rejecting. Maybe inshuro yabaye rejected many points as possible, so which means ndayifashisha kugira ngo menye aho ndi pressing stop loss yanjye. Whatever it is, stop loss yanjye iraza kuba hano hejuru gato, sibyo? Biri kumvikana kuko whatever it will happen anytime soko nundi riri rugerageze kugaruka ngo rijye kuri stop loss yanjye, that same block iraba like iri buze ku rejecting. Same thing will happen. It's another strategy, but I used it for my stop loss, for me to get a level ndi bushira stop loss yanjye, sibyo? Komeze noneho ntegereze strategy yanjye kiri bumbwire, ndaza ntegereza yuko market ko rabona ino level yamaze kuba weak, then ntegereza yuko impari test nkeneye, sibyo? Then kubigeze hano ntago bivuze kwita ninjira, ntegereje kubona rejection, sibyo? Ntegereje kubona rejection nkeneye nuko ntegereje kubona akantu kameze gutya, ntegereje kubona akantu kameze gutya. Otherwise hari possibility yuko just yahita yikomereza, ariko ntegereje kubona something like this rejection. Nicyo twita rejection, kugira ngo inconfirme yuko okay block wari wizeye like kuba yakoze same thing inshuro zingahe 1 2 3 4 5 6 7 8 kuzamura, bivuze ngo the same thing is gonna happen here, ko market igenda yisubiramo same patterns. Kigomba kumenya nuko ese how do I confirm the current pattern market igezeho? So confirmation nkeneye nuko nkeneye something like a rejection kugira ngo njye nabasha kwinjira mu isoko. So this is my point of interest. This is my point of interest. So point of interest yo market igezeho ntegereje rejection kugira ngo ibe valid. Impamvu ntegereza rejection kugira ngo making sure this point is valid, this level is valid, then nkaba natekereza kwinjira mu isoko. So validity nkeneye ni rejection, ubundi nkaba natekereza kwinjira mu isoko. So nimbona something like this, like nibona rejection, umva candlestick iri bumereze either bearish engulfing candle cyangwa se like move inyereka inconfirma yuko at least this is a clean rejection, then nkaza kumeka sure yuko noneho numva already namaze kubona stop loss level yanjye, sibyo? Niba ari kuvuga ngo ndibuze kwinjira hano, sibyo? Like niba ari kuvuga ngo ndaza kwinjira hano, I already knew my stop loss level hara hejuru. So ikintu cyambere mbanza gukora, which is another mistake abantu benshi bakunze gukora, ikintu cyambere mbanza gukora first of all ntago ndibuze gukarikira isoko rigiye kwerekeza. When ndibuze kumenya ese like is the levels valid, ko ninza kureba ndasanga at least like market iribuze kuza targeting zino level. So to mean I already have 2 points of projection. 50 points like I was expecting yuko isoko rikwerekeza is the points ebyiri valid already. Ariko kugira no targeting like planning ayo ndibuze kunguka, ntago ndibuze guhera kuri ndibuze kunguka, sibyo? Ahubwo ndaza guhera first of all how much do I want to put in the market in case market itagenze neza, I'm safe. Rero ikintu biri gufasha niki kwinjira muri trade uzi yuko mindset yawe iri at ease, birakubuza kuza gufata like decisions zitari like decisions zitari realistic, kuko wariskinze ayo tagombye kuriskinga menshi kurusha ayo wakafodinga kuruzinga. So aho ngaho ikiriweho nuko trade ishobora kuri uze kugenda neza muri trading view, ariko biragoye yuko iribuze kugenda neza muri MT5. Itandukanye niyihe mindset yawe ntago iri at ease, ntago wafashe trade ijyanye na mindset ufite ako kanya. Ko niba mindset ufite ako kanya ariyo kutari buze kuruzinga ino trade, bivuze ngo na slight movement market iri bukore izamutse hano hejuru, uraza kwirengagiza yuko already wamaze gushira kubona ino block ishobora kuri buze kuyigarura. Ahubwo ikiriweho niki urisanga trade wise uyifunga. Kubera iki? Amafaranga wariskinze ntago ready yo kuyariskinga.
usange uyifunga iri ku like niba warisunze amadolari 50 hano igeze mu cya kabiri, that's $25, uyifunga wihuta ati no I can't afford it, then ya block twari dufite hano kabira yigaruye igiye muri profit, uzisanga like nahangaha nyiri ibitekerezo byuko ati trading ntago ishoboka bituruka kubera iki, you already know strategy yawe irakora ariko amafaranga uri kuriskinga ntago ajyanye na mindset iri butumuza kuyicontrol, ntago bijyanye, like market ni inagenda gakeya, like ntago patience iri buze kuzamo, ariko niba uzi yuko like you applied the right risk management, ayo riskinze niba ruvuga ngo ni amadolari 20, ni amadolari 50, ni amadolari 100, ukaba wumva yuko I can afford to lose it. So if you can afford to lose it, niyo trade iri buze like bishoboka yuko trade yazamuka gatoya ariko ino broke kayigarura, yendaga gukora kuri stop loss yawe, ariko aho washize stop loss yawe washobora yuko hano there is a level like ufite shield, ufite ikintu kigukingiriye, ufite ino block, I'm sure yuko ino block iraza kuyigarura. I'm not no panic. Ikindi kandi impamvu nafite panic niye I've already risk amount I'm ready to lose, niyo na losing nta kibazo. That's how uri buze gusanga market yagarutse, boom, uraza kumva notification ati kubera iki, impamvu bizabaho niye nuko wafashe right trade, wakurije strategy yawe kandi wanashizeho risk iriyo. Nushizeho risk itariyo uzasanga kuri MT5 kuri trading view cyangwa se nusubira no muri chart ya uzasanga trade nyinshi wafashe, hari trade nyinshi kuri trading view zagenze neza ariko muri MT5 ntago ariko byagenze, either wayifunze itangiye kujya opposite cyangwa se wayifunze itageze target, something like impamvu niye nuko risk yawe ntago iri on point. So ikintu cyambere ugomba kumenya nyine ni risk, ese am I risking the right like amount I'm ready to lose. If noneho niba ubona noneho like stop loss yawe nk'ubu nayichizeho hano mfite pips 23.8 uri kubibona, I already have 23.8 pips, uvuga ngo niyo ndibuze kuriskinga, noneho urumva ndahita nk'ubinshuro ebyiri, bivuze ngo ndaba 2 times target yanjye ni inshuro ebyiri. Ikintu cyambere nabanje kwitaho ni stop loss yanjye ahiri nibiri at the right point, then igikurikira niba namaze kukarikira ayo ndi ready to lose, then ayo ndibuze ayisoko ribuze kuma, that's it. Biri kumvikana, ntugatangire uhera kuri target like reka ndeba ayo ndibuze gukora mu isoko. First of all kuko kugira ngo uze kuyageraho mindset yawe itajyanye n'amafaranga wa riskinze biragoye, urisanga wayifunze itageze kuri level yawe. Ariko nuza kuba mindset ya like wafashe risk ijyanye nayo, first of all hera kuri risk ushaka gushira mu isoko, then outcome uyitekerezeho nyuma. Sibyo icyo biri buze gufasha ni iki, nuko ni like for the sake of your mindset, nta kindi. Kugira ngo trade kuri buze kugenda muri trading view ni nka connection iguhuza na trading view ndetse na MT5, ko ni applications zitandukanye ariko 1% y'aba trader nibo bazihuza, nibo bamenya like trade uko yagiye kuri trading view nuko nakugenda kuri MT5. 1% of traders nibo babikora, as well nabo 1% of the profitable traders dufite. Sibyo impamvu ni nuko mindset biri kumvikana. So urumva yuko from the explanations ntanze kuri no trade imwe, but ugomba kuba wasobanukiwe neza like kijyanye na fear of missing out, like kuba wasanga wabonye like wabonye market itangiye kumanuka ukaburinjiye ati ntago igomba kunshika kuko nabibonye ubushize ntago igeze kuri point of interest yanjye, ahubwo yahise itangira amanuka ijya hasi, usanga bikwisha mu mutwe, none umunsi urabikoze gusanga trade yawe iri kujya opposite, whereas you're supposed to follow your strategy. Niba itageze kuri point of interest yawe, why are you entering? Kabiri, niba market igeze kuri point of interest doesn't mean to enter, ko hari possibility yuko kumba ishobora iyo level nayo kuyigira invalid igakora iki, ikikomereza. Hold on, hari possibility yuko iyo level ishobora kuyigira invalid ikikomereza ikizamukira, ahubwo you have to wait for a rejection.
have to wait ukareba niba ese ino level is strong, iri ready yo kugarura ino soko, then if it rejects, then ukaba wakonsidera kuba wakinjira mu isoko. Birikumvikana. So which means the first right thing we have to do, ugomba kumeka sure yuko like checklist yawe iriho bino bintu maze kuvuga. Wenda niba hari utabyumvishe neza, uze gusubiramo video neza uyikurikire kugira ngo kugira ngo ushire just make a checklist. Ibi bintu nubi practice for more than 2 months consecutively. Niba hari amakosa usanzwe ukora muri trading cyangwa se for 1 month bikurikiranyije, warabyanditse ahantu ati if market nidakora iki ngiki ntabwo ndi bwinjire. Nubikora for 1 month nta kosa ukoze, uzaba wagendeyeho, ko biragoye yuko uzinjira mu isoko just upfuye kwinjira aho ubonye. Mindset yawe, mind yawe uzaba yamaze capturing same routine. Then from there, niba trade itabonetse automatically uzisanga wahagurutse wagiye, uzisanga utagiforce trade, uzisanga niba utabonye trade uwo munsi ntacyo bigutwaye, uzisanga wafashe trade nkeya kandi ziri perfect. Sibyo? Kandi ziri perfect. Uzisanga ibihombo, niyo wagira losing month uzisanga itameze nka losing month wagiraga. Ushobora kugira losing month ugasanga like I don't know when last ntago nzi when last nagize ibihombo binkubita muri losing muri losing month whereby I'm down more than 10% of my account. Ntago nyibuka 10%. Nshobora kugira losing month nkaba najya down 4% birashoboka, ariko not kuba najya kure ngo ujye muri ntago bishoboka. Impamvu ni iyo nuko I take the right trades. Kuba na losing on the right trades, that's normal, kubera ko ntago trades nzafata zose zizaba winning trade. So iyo nduruzinze up on the right trade, I'm okay with that. Niyo mpamvu uzasanga iyo nafashe loss yaba nini uko yaba ingana kose, I'm not panicking. Uzasanga ndi no kwisekera ntacyo bimbwiye. Impamvu ni I know what works, I know what doesn't work. Birumvikana. Hari warumbajije ikibazo ese izo pips ntago zishobora guhinduka bitewe nuko aho twari kwinjirira hahindutseho, cyangwa ntago aho birashoboka. Urumva niba tuvuge ntanze signal, tuvuge nk'uno munsi ntanze signal ndavuze ati buy sell NSD USD now, usanga nyitanze igeze hano, then ugasanga isoko ryamanutse rigeze hano, nuza gukoresha details natanze uragira stop loss kinini, kandi stop loss yawe yakagombye kuba biri hano, urasanga wagize stop loss kinini cyane. So bivuze ngo igihe ugiye gukora calculation, reba aho market igeze. Niba natanze signal ugasanga market yagiye yavuyeho natangiye signal, considera kumenya aho market iri ako kanya ugiye kwinjira. Niba natanze signal ugasanga yagiye, niyo mpamvu muri signal ntanga muri community group yanjye, ntanga signal nkaguhereza stop loss, aho ushira stop loss pips zirimo na current price, kugira ngo nuza no kuza ugasanga current price yahindutse umenye aho kwinjira, cyangwa se uyitegereze byibuze igaruka kuri current price kugira ngo winjire. Otherwise usanze yagucitse, tegereza. Sibyo? Yitegereze. Usanze yagucitse, yitegereze. Usanze yavuyeho twinjiriye, yitegereze ko hari possibility yo gushobora kubanza kagaruka hejuru, ko market ntago igenda direct umurongo just ngibe yamanuka just direct ngibe yahita imanuka. Ahubwo ikikora niki, sometimes uzasanga yazamutse yamanutse kugeza igeze hasi, yazamutse yamanutse something ikagenda gutya. Ntago igenda just nk'umurongo ngo fashe trades boom. Nta gravity iba muri chart kugira byabaho. So which means kugira ngo ibyo bibaho nuko market izagenda izamuka imanuka, ntago just izamanuka nk'umurongo gutya as if gravity iri kurikurura. Ahubwo izagenda up and down, market structure nkuko dusanga tubizi market structure. Sibyo? Something like this. So kugira ngo ibingibi rero bizabeho muri chart, kugira ngo ibingibi bizabeho muri chart wisanga wafashe trade,
utayifatiye hatariho either niba usanze trade nayo itanze like yagiye yavuyeho twinjiriye itegereza either igaruke cyangwa se uyireke niba yagiye utegereza indi trade kugira ngo wirinde ko wafata loss utagombye kuba wafata just kubera ko washaka gufata trade. Biri kumvikana? So that's how you manage yourself, that's how you control yourself. Urumva niba wumvishe neza urumva yuko uburyo bwose wikontrolamo muri trade, uburyo bwose wikontrolamo muri trade nuko ugomba kuba wafashe right trade, nugomba kuba wakurikije strategy yawe. Niba ariyo strategy ukoresha nugomba kuba wakurikije checklist usanzwe ukoresha. Nta kugira ngo winjire muri trade ugomba kuba ihuje checklist 10 zose ngo wakoze, ugomba kugira checklist 3 z'ingenzi. Nuvuga ngo niba ari test wari ukeneye yagezeho, niba ari rejection yagezeho, niba just 3 ziba zihagije, nta checklist 10 nubwo uzasanga. Don't complicate it. Ko strategies zikora muri trading ntabwo ari strategies ziri complicated, simple as it is nizo ziri ku printing amafaranga hanze aha. So simple strategy as it is, kuko strategy ntunze kubivuga cyane, strategy ntabwo ari trading. Nayivuze uzasanga muri chat yawe uko muri trading ivyo bimeze bitandukanye nuko muri MT5 yawe bimeze. Kubera iki ufata trade muri trading bikagenda nkuko wabishakaga kuri MT5 kuko ariho hari amafaranga kandi amafaranga ajyana na emotions. Usanga ntago bikunze. So kugira ngo izo emotions zikatinge zitazamo nuko ugomba kuba risk management yawe iri on point, then wakurikiza strategy yawe simple as it is, trade ukayireka, that's it. Birumvikana, right? No random entries, tracking trades with emotions. Cyangwa se ugasanga ukopia trade like ukopia ama signals hirya no hino, usanga baguhereza signal, ufashe group imwe baguhereza signal, urasimbutse irahombye, ugiye kuyindi uragarutse ugasanga uhora muri signals. Kandi hari possibility yuko ushobora gufata signal muri group imwe runaka ubamo ntazi, ukaba waba profitable n'izo signals. Impamvu ni kuba utegereje signal baguhereza, ko I know like biterwa n'abatanga signal, ko hari abatanga just bagurisha signal just for selling, babaho cyane. So ugasanga niba aguhaye signal usanga like some point cyangwa se niba ufashe signal at that point kubigize losing trade, ntabwo bivuze yuko his signal or her signal was wrong. Ahubwo like your risk management yari imeze gute kugira ngo losing trade ziwe zitazaku affecta winning trade ziwe nazo zizagira uko zigenda, sibyo? Biri kumvikana? So rero ugomba at that point ugomba kumeka sure yuko trade winjiyemo, trade wafashije yose yaba ari signal rubonye, ugomba kubijyana na checklist wari ufite wowe bwawe. Ese ayo nashaka kuri skinga, is it the right entry nari nkeneye? Ese like ntago ndi gufata nanone signals hirya no hino kuri strategies zitandukanye. Niba ushaka signals ukeneye nabwo signal like zijyanye na strategy wiyumvamo. Ntago ukeneye gufata signal muri kuko I'm not against signals. Ntago ukeneye gufata signals muri SMC ngo garuka ufate signals muri supply and demand ngo wiru kujye muri resistance and trend line n'ibiki sibyo. Muri za signals ubyuze no kuzifata umva aho zaturutse. Nubwo bigomba kujyana na strategy yawe cyangwa na strategy wiyumvamo. Umva signals nanone zifata umuntu like wumva adafite umwanya wa trading cyangwa se utazi trading. So iyo bigenze gutyo nanone ugomba kumenya sure yuko nizo signals uri gufata like you are elevating from it, like ziri gufasha no ku like just elevating. Birikumvikana? So that's how you become profitable. That's how wirinda ayo makosa yose. That's how like we sang up, you are now being profitable, you are making money. Like nk'aba joininze batinze mugerageze gusubira inyuma muraza like ibyo navuze, I know nagerageje kushira ku murongo ku buryo ari ibintu like just make sure it's part of your checklist. So make sure it's part of your checklist. Niba uri kwisubiramo urebe like make it a checklist.
biri kumvikana? That's how you become profitable. That's how you make money in trading. Hari abafite ikibazo? Hari abafite ikibazo hano? Ushaka kubaza? Byaba biri clear? Like, waba ufite ikibazo ushaka kubaza ucyandike muri comment section, cyangwa se uze kucyandika muri comment section nyuma, then nzabe nakivugaho muri session zakurikira. Kuri sessions ziba every Friday, so ku buryo like next time ushobora kuzakivugaho nta kibazo. So if it's clear, I hope yuko this was a clean and a nice session, kandi I hope yuko ari session igomba gufasha, kandi ibyo twavugiyemo make sure you practice it. Go practice niyo ituma ugera kuri kuri goals zawe, sibyo? Ushobora kubivugaho gutya ariko utabishize mu bikorwa muri trading zawe ntabwo ushobora kubigeraho. So just make sure you practice it, make sure you remove fear, wikuremo ubwoba. Nta ubwoba buzana nuko uri kuriskinga ayo udashoboye kuriskinga, sibyo? So that's it. Ni gutya tutigeze dufata ino signal. So niba nta kindi kibazo, we can end the session from here and see you next Friday.